Olwekyo tumanyi omugaso gwa bannamawulire si mu Uganda yokka but mu nsi yonna, naye era ffe kyetulafubanira kwe kulaba nti buli ggulire liripootinga oba litegeeza bannayuganda nga lirina obwenkanya nti tetugamba nti ripootinga ku NRM yokka, naye NRM bw'eba erina ekibi kyekoze tetuganye kijja eyo, naye n'ekirungi NRM kyekoze nakyo kikole kijja eyo. So tulina emikutu egyo gye tubadde twogera nagyo nga tubalaga nti ripootingi yaabwe n'awabadde ekirungi bakiripootinga kifuula nnenge, nga naffe tulina eddembe lyaffe ery'obwerange nga presidential candidate oba nga ekibiina ne tuga nti oyo buli lwaripootinga yanoonya kunyweza bitatambudde bulungi. Ffe tugamba nti beera balanced, beera mwenkanya mu kuripootinga kwo, naffe tujja kutambulira wamu ng'olaba ebirungi erudda n'erudda ate n'ebibi erudda n'erudda, tube nga tufuna obwenkanya, era ekyo tugenda kwongera okukigoberera ate era ffe twongera okwogera nabo okulaba nti bakola ekyo, kubanga era n'empisa y'amawulire sisuubira nti eriyo yandibaddeyo media house ng'erina editorial policy eyayonga kunoonya bikyamu byokka oba imbalanced reporting. So byebyo ana tuyanza ebigabadde bingi mu kaseera akatono tuyanza mbadde nsaba n'ekifule okutuko yadde office kadde okyeye kubanga buno concerns. Even in Kampala here, when you engage with the Kampala leaders, they will tell you that because the leaders of the local governments in Kampala are from the opposition, they will tell you that they are targeting opposition households. But for us, our position is clear that it is for all Ugandans, regardless of political affiliation. Just like schools are being built, health services, they don't ask for a card to go to a school, a UPE school. They don't ask for a party card to access health service. But it's one area where we ensured, not actually, the NRM chairperson, for instance, is a member of the Parish Development Committee, but is not the chair. Is just there to see that things are moving on well, but it is the chairperson of the parish. Now, in areas where the chairperson of the parish is opposition, he still is the one leading that program. The others that are there are the chairpersons of the Women Council, chairpersons of the Youth Council, and the reason we put them there is because there is a percentage that is meant for women, 30% is for women, 30% is for youth. So there's nobody who understands or knows the young people and the women better than their leaders. And in some of these youth council leaders are from opposition parties, because there's a difference between the youth league and the youth council. The youth league is specifically for NRM. They are not members of the parish development committees. The women league are members of the party. They are not members of those committees, but the women and youth councils are the ones that sit there specifically for that. But by and large, they themselves, the members of the parish development committee, organize and call members of the village leaderships in that particular parish to create a parish circle where they themselves elect the people that will lead the parish circle, through which the monies are channeled. Because the money does not go to the parish development committee, it doesn't go to the parish chief, it goes to the parish circle, which comprises of people that were elected by the very people in the villages. And you know, it is easy to confuse people at the district, at the sub-county, but at the lower level, those people know themselves. They know, regardless of political affiliation, that this person is trustworthy, this person has what it takes to handle their monies. So basically, it's a program for all people,
And as far as independence is concerned, independence is for all. And the National Organizing Committee, it's not even organized by the party. All these functions are organized by the National Organizing Committee under the Office of Ministry for Presidents. And even as party members, we are just invited. There's no way, even the branding, a lot has changed, that we emphasize branding using the black, yellow, red, the national flag. Otherwise, you cannot compare the branding of independence tomorrow with the branding of the National Conference of NRM, which were in the same place. The branding is totally different. So we want to emphasize that. But it's also important for the opposition parties, when they receive these cards, to know that there's a difference between a government and a state. Governments come and go, but the state must remain. We have seen governments of UPC, we have seen the other governments that were there before. They will come and go. They come and go. Even the NRM, I don't know when, but in the unlikely event that it also goes, other governments will also come up. But independence is a day for all of us, regardless of our political persuasion. So it takes two to tango. For us, it feels great. If in the National Conference of NRM, which is a purely party conference, we invited members of other political parties. Members of IPOD attended the National Conference of NRM. And the NRM attend some of the meetings where they are invited. So those are, that's a day where not that alone, but even other days, it's important that they attended. Now, democracy is one of our core principles. We not only just talk about it, but we practice it. And that is why for us, even when it comes to electing or determining flag bearers, nobody in this country has ever come to Plot 10 Chadondo Road, the party headquarters, to ask for a card. We do not give party cards at the headquarters. It is the people in the villages, in the parishes for parish councillors, in the sub-counties for the sub-county council, in the districts and the constituencies. It's the people that determine who should lead them. So that is something that we do. Now, in terms of canvassing for votes, I think it's important for all of us. First of all parties, all candidates, including independent candidates, sat at the Independent Electoral Commission. They synchronized their programs, but with that, there are rules of engagement. There are rules of the game that must be followed by all of us. And as a party, we do follow them. If the president is if the presidential candidate for NRM is in Lila district, we set out one venue where the rally will be. There are no stopovers that, he will stop in this market, he will stop at this hospital facility or anything. So the reason is to avoid disrupting the ordinary course of business for the people. Now, one of the challenges that the Electoral Commission, I think, has is where you find somebody in the middle of the road in the market. You stage a rally, you are moving with a convoy of over 30 vehicles from Kampala and other districts. You land in Mitiana, and there is total paralysis. People cannot do their business. But I was, for instance, in Iruwero, in charge of the rally at Bukalasa. We were just clear. Business in Woblands was moving on so well as the president branched off to Bukalasa Agricultural College to have that rally and leave. So I think that's where, like I said, it takes two to tango. For us as a party, as a presidential candidate, we follow the rules of the game, and it's important that the other candidates do so, other than creating stopovers that cause paralysis in the middle of the road, in the middle of
a business center or a market, and I think that's what we want to call upon all our colleagues to do. And the GROW project is one of the socio-economic programs that was launched. It was a COVID recovery program. There are so many COVID recovery programs, economic recovery programs that were initiated post-COVID, but this is one which was basically targeting women at different levels, and it is handled with the Ministry of Gender, Labour and Social Development, plus other entities, and particularly the private sector foundation. But it has moved on well. Initially, we had some setbacks here and there. The lower limit was high, that they were looking at people who needed 4 million shillings to 200 millions. That is for those who are going to the banks. But it has been revised. There are women who don't need too much of that money. We also realized that there are women who had already capacity and had taken up a lot of this money, but we ensured that this money is not meant for only Kampala banks, but it was now spread, and there is a quota for each sub-region or areas, and also money going through SACCOs. It is now that there are some SACCOs that do not follow the strict banking regulations of Corato and everything. So we are trying as much as possible, but besides the cash, there is a lot of skills development that is going on through the GROW project. There are centers of excellence where women come together and learn and also get capital, not in form of money, but in form of equipment and other items that they use. I thank you so much. Uganda katono nnyo yatandikira ku kigambo kya zatandikira ku kintu kya campaigns then odeko message yafunga Amawulire tuli mu kaseera kazunde kyo twanga nga kulembeze eri Amawulire bandi fenge kibiina kya NRM tulina presidential candidate General Kaguta Museveni yatukwatidde bendera era mwekyo ng'ekibiina twakola manifesto eyo omulamwa guli nti tunyweza ebituukiddwako nga bwe tuluubirira okutuuka mu nsi ezo eziriko yadde tuva mu nsi eziri obubi nnyo okudda ku ddaala erya waggulu ffe gye tuyita high middle income status, era omulamwa gwaffe gugamba nti bwe tunyweza ebituukiddwako ogwo gwe gubeera omusingi kwe tusinziira okwongera Uganda maaso. Ebituukiddwako ekisookerwako gy'emirembe Uganda gye tweyagaliramu mu nsonda zonna eza Uganda, border to border. Tolinayo gy'owulira nti waliwo abayeekera abali wano nti emmundu zivuga, era y'ensonga lwaki President Museveni alina obuwagizi bw'amaanyi nnyo mu mambuka ga Uganda awamala ebbanga myaka 25 nga bali mu lutalo. So kati bategedde ebibala bafunye balabye ku bibala by'emirembe. Ekisookera ddala kye twagala okunyweza era okukuuma olwaleero enkya n'emyaka egiddako nga NRM eri mu buyinza gy'emirembe, nti emirembe bwe gibaawo ebirala byonna bisoboka. Ekyokubiri kwe kukyusa embeera z'abantu. Embeera z'abantu tuzikyusa mu bisookerwako nga ebyenjigiriza. NRM yagira mu buyinza abaana balina bwe bali amaka agaali geesobola yegali gasina abaana ab'enjawulo abayise mu UPE nga kati bali mu bitongole ebyenjawulo nga bakola ekyo kimu ku bituukiddwako. Twagala kwongera kunyweza yensonga lwaki twataddeko ekigambo qualitative leap, nti obungi bw'abaana bwe buli bungi nnyo abasomye, naye kati twagala kwongera ku mutindo. So ebyenjigiriza amasomero mangi agateekeddwawo. Poliisi yaffe egamba nti buli muluka guteekwa okubaamu waakiri essomero lya UPE. Emiruka mingi egirina n'amasomero nga gawera 5 mu muluka gumu, naye ate eriyo n'agala we tutannatuuka. Ekyo tugenda kulaba nti buli muluka mu Uganda wano our performance eri over 75%. Twagala naye 25% esigaddeyo babe nga basobola okusoma mu secondary. Abaana basoma bonna basome mu USE wali atambula bulungi. Twatandika ne university emu NRM we yagira mu buyinza olwayo tulina zi universities ezisoma 40
mpadde ekyokulabirako wano nti we twatikirirwa nga lubeera lunaku lumu ne batikkira abaana 3,000 nga bagasoma n'amannya mu kyalo nga batuula ku rediyo balinde nga basoma erinnya Rose Namayanja. Olwaleero Makerere yokka emala wiiki nnamba nga batikkira. Mu Uganda yonna buli mwaka tufulumya abaana abasoba mu 40,000 nga luli balinga 3,000 bokka. So ebyo bye tutuuseeko kati kulaba nti twongera mu byobulamu bingi ebituukiddwako okuva emabega eri. Tulina bulijjo tugamba nti abavubuka bangi, naye oba oliawo ng'abantu tebatunudde lwaki abavubuka bangi. Abavubuka bangi lwa nsonga nti abaana abaafanga endwadde ezigemebwa nga tebannaweza myaka 5 baali bangi nnyo. Ffe twakuliranga eriyo kye bayita eyaabwe nga tetumanyi kyekitegeeza nti eyaabwe emukubye n'afiira awo, oba eyaabwe baani oba eyaabwe enki nga n'okukimanya abantu tebagimanyi. Naye kati olw'okugema tokyawulira yaabwe. Olukusense nga kyatteeka kumpi buli maka galina okubamu olukusense oba measles. Fano mu Buganda nga n'okulutya tulutya nnyo nga tumuyita mulangira. Mu maka nga olukusense bwe lujja baga nti mulangira yakyadde. Mulangira takyakyala mu Uganda yonna. Mu ddwaliro erimu mu district okuwulirayo nti no waliyo kesi ya measles. Ekyo balina n'okutegeeza Ministry of Health nti Mubende twafunyeyo kesi ya measles. So ebyo bye bimu ku bituukiddwako ate biyambye abaana baffe ne bakula. Yensonga lwaki abavubuka bangi ate n'amalwaliro mangi agabadde mu manifesto eri twasuubiza nti amalwaliro mangi gajja kuva ku mutendera ogwa Health Center 2 bagateeke ku Health Center 3. Mangi gakoleddwa bwe gatyo ate n'amala ne gava ku Health Center 3 ne gagenda ku Health Center 4 ate eriyo agavudde ku Health Center 4 ne gafuulibwa hospitals. So ebyo bye bimu ku bituukiddwako twagala obinyweza naye n'okwongera okunyweza mu by'enguudo oba eby'entambula nti Uganda bukyalubanga lwa Mindi kati omuntu asobola okutambula ku Chorus from Kampala to the border. Teriyo nsi nga tetulinaako luguudo luggula Uganda. Uganda nsi mu Luganda simanyi bakiyita but landlocked. Tetulina mwalo oba tetulina ennyanja gano ga Namayanja. Naye buli luguudo lugguddwa ng'ekigendererwa kulaba nti bannayuganda bye balima, bannayuganda bye bakola bisobola okugenda ebweru w'eggwanga. Nti industrial parks ze tulina olwaliro bw'otunula industrial park y'e Kapeeka erina factories nga Goodwill ekola tiles nti tufulumya tiles ne zigenda Kenya, ne zigenda DRC, ne zigenda Burundi, ne zigenda South Sudan, ne zigenda Tanzania. So enguudo ze zisobosezza ekintu ekyo. Enguudo z'omu bbanga oba ennyonyi air transport twazuukusa Uganda Airlines nti olwaleero twongedde ne ku bitundu byegendamu. Tulongoosezza eby'amazzi nti ebitundu byaffe ebiri ebiriraanye ennyanja bw'ogende Nakasongola ewaffe mu Greater Luweero tulina ebidyeri weebiri nti omuntu ajja n'emmotoka ye n'ayingira ku kidyeri n'emmotoka ye okuyita Nakasongola n'agwa Mulango. Tulina ne water or marine ambulances ekitabangawo bw'ogenda e Buvuma ekidyeri gye kiri, bw'ogenda e Kalangala ebidyeri gye biri. So entambula ebituukiddwako bingi. Twagala kwongera kulongoosa nti oluguudo bwe tuba tulabyewo ekinnya ekizeewo lwaki tetukikolerawo nga tekinaba kugejja kufuula luguudo nti tetusobola kuluyitamu. Ku bintu ebirala byetusinziirako mu mulamwa ze embeera z'abantu eza bulijjo okukyusa embeera z'abantu oba kye tuyita social economic transformation programs nnyingi ze tubadde nazo, naye nga ku mulundi guno oba mu kisanja ekiwedde twaleeta program ya parish development model Bannayuganda gye bamanyi nga PDM ku Miruka nti tulina amaka okukoma kuba numbers zikyuka buli lunaku kuba ku buli system olwaleero bw'eba eriyo eyafunye ssente ezo kakati ate olwo numbers ziba zikyuse. Naye nsobola okugamba nti we twatuukira 14 July omwaka guno ng'amaka 3.5 gafunye ku ssente eza parish development model. Akakadde kuffe abalina bye tukola kayinza okuba nga kanene naye tutambudde mu bantu ne president bw'abadde atambula
olinaga nti nze bulijjo akakadde mpulira kawulire nga sikakwatangako nti nina akakadde, nina 1 million nga yange. Ekyo tulabye abantu nga batuwa obujulizi. Million eyo eyambye abantu bangi, mu luzungu twakiyita financial inclusion, okulaba nti buli omu yenyigira mu kireeta ssente. Oli atandika n'akakadde ke, omuvubuka n'ateekawo omudaala gw'ekikomando. Ekikomando ffe gwe bw'okiraba oyinza okuza nti oli ye bizinesi ye, naye nabyo birina abagagga baabyo. Kati omuvubuka ono bw'afuna akakadde ke yeetaaga emitwalo wakati wa 3 okusinziira ku mutindo gw'ayagala ku mitwalo 8 ne yeetandikirawo bizinesi eyiye ey'ekikomando nga takyakozesa za mugagga. Abakyala bangi beenyigidde mu bulunzi lwa kakadde ako kamu ke bafunye. So ebyo bye bimu ku bye tunyweza, era nga mu PDM mu kisanja kino kye tugenda okwongerako, titugenda kwongera ku ssente za PDM abakulembeze ku miruka egyo, kubanga obukulembeze tebasinziira ku busobozi. Ojja kusangayo chairman w'ekyalo nga ye chairman alina ebyetaago okufuuka chairman oba kansala, naye ng'ate bw'otunuulira guidelines za parish development model nga talina naye wajja kigulira magala ddiba, nga yandibadde agenda mu PDM. Naye ne tugaa nti mu kifo ky'okulwanira ez'abantu bakulembera, ku mulundi guno mu manifesto twagambye nti tugenda kwongerako ku buli muluka obukadde 15 ng'obwo bw'abakulembeze nga nabo balina ensako yaabwe awo. Ekyokubiri ne tugamba nti abakulembeze ab'ennono, abakulembeze ab'amadiini nabo bajja kuba n'ensako yaabwe. Ne tugamba nti n'abavubuka ng'amaze okusoma n'amala emyaka 2 nga tannafuna mulimu, wagenda kubaawo ensako ebasobozesa okufuna essente ez'ekibanja mpola ng'ate amagoba matono asobole okutandikawo omulimu. Ekirala nti emiruka gino wadde twagamba nti muluka, eriyo emiruka egyagala okwenkana amagombolola, emiruka gy'omu bibuga minene nnyo, nti obukadde 100 buli mwaka ogenda okwesanga nga bali mu bantu 7 n'okukirawo oba n'okusingako. N'olwekyawo tugenda kwongerako ku ssente. Pulezidenti waffe era presidential candidate w'NRM yagambye nti emiruka egyo minene tujja kulanga bafuna obukadde 3 mu kifo ky'obukadde 10. So ebyo ebituukiddwako kwe tusinziira ng'ekibiina okulaba nti tukoze manifesto eyongera okubinyweza ate n'okwongera ku mutindo ne numbers okuba nti tutuuka ku nsi ezibalibwa nti ziri yaddeko. Ebikya bannamawulire, bannabyabufuzi tetusobola kukola mirimu gye tukola nga tetulina bannamawulire, kubanga tetusobola kwenyumiza ffekka na ffekka. Ne bwe tugenda ku kitebe wali ekyenaremu ne tutandika okwogera nga bannamawulire tebaliiwo, tuba tweyogeza ffekka. N'olwekyo tumanyi omugaso gwa bannamawulire, si mu Uganda yokka but mu nsi yonna. Naye era ffe kyetulafubanira kwe kulaba nti buli ggulire liripootinga oba litegeeza bannayuganda nga lirina obwenkanya nti tetugamba nti ripootinga ku NRM yokka, naye NRM bw'eba erina ekibi kyekoze tetuganye kijjeeyo, naye n'ekirungi NRM kyekoze nakyo kikole kijjeeyo. So tulina emikutu egyo gye tubadde twogera nagyo nga tubalaga nti ripootingi yaabwe n'awabadde ekirungi bakiripootinga kifuula nnenge, nga naffe tulina eddembe lyaffe ery'obwerange nga presidential candidate oba ng'ekibiina ne tuga nti oyo buli lwaripootinga yanoonya kunyweza bitatambudde bulungi. Ffe tugamba nti beera balanced, beera mwenkanya mu kuripootinga kwo, naffe tujja kutambulira wamu ng'olaba ebirungi erudda n'erudda ate n'ebibi erudda n'erudda, tube nga tufuna obwenkanya. Era ekyo tugenda kwongera okukigoberera, ate era ffe twongera okwogera nabo okulaba nti bakola ekyo, kubanga era n'empisa y'amawulire sisuubira nti eriyo yandibaddeyo media house ng'erina editorial policy eyayonga kunoonya bikyamu byokka oba imbalanced reporting. So
byebyo. Ana teyanza